பாரத பிரதமர் அவர்கள் இதை இந்த நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்கள். அதற்கு முன்பு பகவான் பீர்சா முண்டா அவர்கள் யார், என்ன செய்தார்கள், அவருடைய பங்கு பணிகள் இந்த நாட்டில் என்ன என்றதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாத சூழ்நிலையிலேயே இந்த நாட்டினுடைய இளைஞர்களும் இந்த நாட்டினுடைய பொறுப்புமிக்க அதிகாரிகளும் வாழ்ந்த காலங்கள் கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டு காலங்கள் கடந்துவிட்டன. ஒரு நாட்டின் சுதந்திர போராட்ட வீரர், இந்த நாட்டை நேசித்த ஒரு மனிதரை கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இந்திய நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருப்பது மிக துரதிர்ஷ்டமான ஒரு செய்தி. இருந்தாலும் காலங்கள் சுயேட்சை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, மனிதர்கள் எண்ணங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அரசின் அணுகுமுறைகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த நல்ல நிலையிலே தான் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் பகவான் பீர்சா முண்டா அவர்களுடைய பிறந்த நாளை பழங்குடியின மக்களின் பிறந்த நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதை இந்த நாட்டு மக்களுக்காக அவர்கள் அர்ப்பணித்தார்கள். 2021ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15ஆம் நாள் இந்த நாட்டு இளைஞர்களும் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற பழங்குடியின மக்களும் ஒரு செய்தியை நன்றாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மேற்கோள் உதாரணத்தை உங்களிடம் முன்வைத்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதுகிறேன். தமிழ்நாட்டில் தென்னக மாவட்டமாக விளங்குகின்ற திருநெல்வேலி மாவட்டம், மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் வாழ்கின்ற பெரும் திரளான மக்கள் தேவர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள். அந்த மக்கள் தேவரை தவிர வேறு யாரும் தன் வாழ்வின் தன் குடும்பத்தின் உயர்ந்த பிரதான மனிதராக கருதுவதில்லை, அவர்கள் வணங்குவதும் இல்லை. அதுபோன்று நம்முடைய பழங்குடியின மக்கள் இந்தியாவில் இமயமலை முதல் கன்னியாகுமரி வரையில் வாழ்கின்ற பழங்குடியின மக்கள் பகவான் பீர்சா முண்டா அவர்களை நீங்கள் உங்களுடைய இல்லத்திலும் உங்களுடைய இல்லத்திற்கும் உங்களுடைய பல்வேறு சமூக அமைப்புகளிலும் அவருடைய போட்டோவை வைத்து நீங்கள் அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பை அளித்த மேதக ஆளுநர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வார்த்தை பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We now humbly request Thiru M. Alva, Secretary Nilgiris Adivasi Welfare Association, to address the gathering. Honorable Governor of Tamil Nadu, our Secretary to Tamil Nadu Governor, Mr. Kirlos Kumar IAS, and my friend SFRD Arjunan, and also Mr. Nehru, and our friend from Jharkhand who is representing Jharkhand, and other members. அனைத்து பழங்குடி மக்களும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து காணி முதல் நம்முடைய கல்ராயன் ஹில்ஸ், வெள்ளிமலை, ஏற்காடு மலை, தர்மபுரி என்று அனைத்து மலையிலிருந்தும் இங்கே ராஜ்பவனுக்கு பாதையை அமைத்து தந்த நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்களுக்கு நாம் எல்லாம் கரவொலி எழுப்பி அவரை நாம் வாழ்த்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நமக்கெல்லாம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பீர்சா முண்டா யார் என்பதை நானும் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த பழங்குடி மக்களுக்காக என்னுடைய 10 வயதிலிருந்தே சேவை புரிந்து வருகின்றேன். ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் படித்து அப்படி இருக்கும்போது கூட எனக்கு பீர்சா முண்டாவை அவர்களை ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் நானே அறிந்து கூடக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியா நம்ம அவர்களை எல்லாம் விட்டு இருக்கின்றோம். ஒரு 5 நாளுக்கு முன்பு கூட கவர்னர் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஆங்கிலேயர்களை நம்ம புத்தகத்திலே சொல்லியிருக்கிறோம், ஆனால் இந்தியாவிலே நமக்காக வாழ்ந்தவர்களை நாம் சொல்லவில்லை என்று சொன்னார். அதுபோல் இந்த பீர்சா முண்டா அவர்களையும் நாம் புறக்கணித்திருந்தோம். சுடரொளி சுந்தரம் என்ற ஒருவர் தான் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருடைய பெயரிலே ஒரு பட்டமெல்லாம் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே கூட நிறைய தெரிய வந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீலகிரி மாவட்டம்
மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து எங்களை எல்லாம் அழைத்து ஒரு 150 பேரை பல இடங்களில் இருந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்து சிரமத்திற்கிடையே நல்ல ஒரு பாரதியார் மண்டபத்தை உருவாக்கியவர். பாரதியை நாம் எல்லாம் படித்து கொண்டு இருந்த காலத்தில் இங்கே வந்து பாரதியாரை நமக்கு ஒரு அமைப்பாக ஏற்படுத்தி நாம் இந்த உட்காரக்கூடிய ஒரு நிலைமையை தந்திருந்து பழங்குடி மக்களும் இந்த ராஜ்பவனில் வந்து ஒரு அமர்ந்து உணவருந்தி சமமாக இருந்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றார் நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்கள். அதற்கு தகுந்த போல நாம் பார்க்கின்றோம், நிறைய மலைகளிலிருந்து மரங்களை கொண்டு வருகின்றோம். மலையிலிருந்து தண்ணீர் கீழே ஓடி வருகிறது. அங்கிருந்து மைன்ஸ் கொண்டு வந்து பிளைன்ஸ்க்கு வருகிறது. இதையெல்லாம் மீறி நம்முடைய கவர்னர் அவர்கள் தான் எல்லா மலைகளுக்கும் சென்று வர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு மலையாக செல்கின்றார்கள். அர்ஜுனன் அவர்கள்ட்ட பேசியிருக்கும்போது உங்கள் மலைக்கு வந்தாரான்னு சொன்ன பொழுது கவர்னர்கள் அங்கே வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர் எப்படி பழங்குடிய மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். கடந்த ஆண்டு நான் உங்கள் எக்ஸிபிஷன் வச்சுருந்தோம். எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தார். ஒரு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு கோயில் பார்த்துட்டு இது எங்கே இருக்குன்னாரு. கவர்னர் ஏடிசிட்டு சொல்லி இது நம்ம பார்க்கலையேன்னு சொன்னார். ஒரு மாதத்தில் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி ஊட்டிக்கு வந்தார் கவர்னர் அவர்கள். அவர் அப்படியே பழங்குடியினருடைய ஐக்கியமாகி அவர் அதிலே அவங்களுடன் இணைந்து சோழ அவர்களுடைய கோயிலுக்கு சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய முத்தநாடு மந்தில் வந்து தோடர் சமுதாயத்தினுடைய டான்ஸ் ஆடி அம்மாவும் அவர்களுக்கு கூட வந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் நடந்து சென்று அந்த கோயிலை பார்த்து இதெல்லாம் கவர்னர் செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல, அவருடைய பாசம், அவருடைய பிணைப்பு, அவர் எப்படி பழங்குடி மக்களை சேர வேண்டும் என்பது. அதாவது நாங்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து கவர்னர் இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்கள்லாம் வேண்டும் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் மற்றும் பெரியவர்கள்லாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே பழங்குடி மக்களையும் ஈக்குவலாக இருந்து நாங்களும் அவருடன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும், நாங்களும் அவருடன் இணைந்து வாழ வேண்டும். இது இந்த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கண்ட்ரி என்று சொல்லி வாஜ்பாய் அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது இந்தியாவிலே நம்முடைய பழங்குடி மக்களுக்காக ஒரு தனித்துறையை ஏற்படுத்தி தந்தார்கள். அதிலிருந்து நமக்கு பழங்குடி மக்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள். இன்று பிவிடிஜி திட்டத்தில் 14,000 கோடி ரூபாய்க்கு நம்முடைய மத்திய அரசு நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்து மக்களுக்காக இருக்கின்றது. இன்று தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட 50%, 60% ஃபண்டெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டிருந்து வரக்கூடியதை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். எந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டி தந்திருக்கிறார்கள். நம்ம பிரதமர் திட்டத்தில் வந்து 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டி கோத்தகிரியில் ஒரு இந்த கார்னர் ஆஃப் தி வில்லேஜஸில் வந்து அவங்க கட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு திட்டங்களை, கல்வி வாய்ப்பு, ஆயுஷ்மான், இந்த மாதிரி வந்து பல திட்டங்கள் மத்திய அரசு வந்து இப்போ வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. அது வந்து இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவடைய பிரதிநிதியாக நம்முடைய கவர்னர்கள் இருந்து இந்த மக்களுக்கு துணை நிற்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதே போல் இந்த நேரத்தில் நான் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எங்களுடைய பழங்குடி மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அந்த வாய்ப்பை எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாம் முன்னேறி எப்படி நானும் ஒரு சாதாரண கோடநாட்டில் தோடர் சமுதாயத்தில் பிறந்து பிஎஸ்சி படித்து இன்றைக்கி இங்கே வந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி கிடைத்தது, அதே போல் அனைவருக்கும் நாம் ஒரு பிரதிநிதியாக இங்கிருந்து கவர்னருடைய பிரதிநிதியாக இந்த மக்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு இந்த பிர்சா முண்டா அவர்களுடைய தினத்திலே நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. என்னை போல இந்த வாய்ப்பும் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்ற கல்வி அறிவு இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைய தினத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது பல கம்யூனிட்டியில் நம்முடைய எம்ஃபில் டாக்டரேட் படித்திருக்கின்றார்கள். சார், ஒரே ஒரு கோரிக்கை மட்டும் கவர்னர் செல்வது, நம்முடைய பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த 1% ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதுனால ட்ரைபிள்ஸுக்கு வந்து எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் போயிடுது. அதனால் அரசிடம் பேசி ஒரு 1500 வேக்கன்சி வந்து இன்னும் ஃபில்லப் ஆகாமல் பேக்லாக் இருக்கிறது. பிஎஸ்சி படித்து, எம்எஸ்சி படித்து, எம்ஃபில் படிச்சுட்டு, டாக்டர் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரைவேட்டில் போய் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1 லட்சம் பேர் வந்து போகஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொண்டு இந்த நேரத்தில் சொல்லக்கூடாது. பிர்சா முண்டா தினத்திலே நல்லதை நினைத்து உண்மையான பழங்குடி மக்களுக்காக ஒரு நல்லது ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சில விஷயங்களை கவர்னர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு அவர் உத்தரவிட்டு அந்த 1 லட்சம் பேர் வந்து அந்த போகஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் இருந்து கொண்டு ஜெனரல் மேனேஜர் வரைக்கும் பதவியை வாய்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதை மட்டும் தமிழ்நாடு அரசிடம் வலியுறுத்தி உண்மையான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நல்ல தினம் கவர்னர் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில் நல்ல ஒரு சிறப்பான நம்முடைய செயலாளர் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள். எத்தனை நேரத்தில் பேசினா கூட அவர் ஃபோனில் வரக்கூடியவர்கள். அந்த அம்மா அவர்கள் இங்கே எப்போதும் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி சிறப்பான ஒரு பணியை ஆற்றி வருகிறார்கள். நம்முடைய அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி மற்றவங்கள்லாம் அது ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பமான நல்ல ஒரு அமைப்பான ஒரு செயலகம் செயல்பட்டு வருகின்ற இந்த நேரத்திலே
எனக்கு தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நீலகிரி ஆதிவாசிகள் நல சங்கம், தமிழ்நாடு ட்ரைபல் ஃபாரம் இரண்டும் இணைந்து ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நல்ல வாய்ப்பு, பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இங்கே வந்திருக்கின்ற கெஸ்ட் மற்றும் அனைவருக்கும் எங்களுடைய பழங்குடி மக்கள் சார்பாக உங்களுக்கெல்லாம் பிரிஷா முண்டா தினத்திலே ஆண்டவன் அருள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. Ladies and gentlemen, we now welcome Thiru Rana Ashutosh Singh, founder and MD, Tarana Entertainment, Rajputana Empires and Rana National Security Services, and he has supported the Indian Navy during COVID period by establishing a fully functional cafe for the in-living Navy personnel. Will now address the gathering. Pranam and Vanakkam to everyone. It gives me an immense pleasure to be here and represent the state of Jharkhand. I would like to thank all of you for coming here. First of all, let's give a huge round of applause for taking time and honoring this particular opportunity at this. So can we have a huge round of applause, please? As I can see a lot of kids here, I would like to start this speech with a small activity, if I may have a permission, ma'am. With you, sir, if I may have, for the kids and everyone here. Yes. So I would like to tell you that what is the power of one. When I say power of one, like each and everyone, how much we, each individual, can contribute as a single person. Okay, so am I audible at last? Can you raise your hands? Yes, okay. When I say one, I request all of you to clap your hands with single finger only. Okay, kids, can you listen? Kekada? Yes, okay. So when I say one, all of you have to tap your with single finger. Okay? We're going to bring the rain here all together. Huh? Can we do it? When I say two, then with two fingers. When I say three, three fingers. When I say four, four. And then when I say five, five. Okay? One. So this is a drizzle. Can you feel it? Two. So the rain has started. Three. Now the intensity is increasing. Four. And here comes the Varda 5. Wonderful, 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 guys. Thank you so much. I would like to first thank the Government of India and Government of Tamil Nadu definitely for having this initiative of Ek Bharat, Shresth Bharat. This is a great initiative by the government for the reason that we all come from a different community and all type of different regions. But one nation, which is India, Bharat, isn't it? What I like about this particular initiative when I came to know is that though we are from the other state, how we are being welcomed at Tamil Nadu. So I would like to thank the ministry here and also, I'm sorry, few people who have given a great support for me here are sitting here. I would like to thank all of them. I'm just becoming a little emotional because this is something he just passed away and we could not able to he is not along with us. Swargiya Shri Shobhakant Das ji and Swargiya Pradeep Kumar uncle, they were like a fatherly figure to me, and all the people from Bihar and Jharkhand, these people were words cannot just describe their work in terms of bringing all the people from Bihar and Jharkhand at one forum and giving such a great opportunity. I never felt like I am actually away from my home. It was always inclusive. I always felt that it is a single family.
and never felt like, I am an outsider. And also I would like to thank the people of Tamil Nadu who have actually welcomed us and accepted us as a family. So thank you everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now let us listen to the young thoughts who have come here to speak about the contribution of the tribal community in making Bharat a Vishwaguru. So we welcome Selvi V. Chitra, who will deliver her speech in Tamil. She's from SFRD school. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரத தாயின் பிதாமகனால் பாரதமெங்கும் போற்றிக் கொண்டாடும் பழங்குடியின தின விழாவில் உங்களை வரவேற்று வணங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பழங்குடியினர் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் அசல் குடிமக்களாக கருதப்படும் இனக்குழுக்கள். ஆதிவாசிகள் என்ற வார்த்தையால் இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் காடு மலைகளை ஆட்சி செய்யும் கடவுளின் படைப்புகள். ஆதிக்குடிகள் என்ற ஒற்றை சொல்லில் அழைக்கப்படும் பல்வேறு மலையின மக்கள் தெற்கு ஆசியாவின் தொன்மையான மூத்த குடியினராக கருதப்படுகின்றனர். உலகிலேயே அதிக பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கும் ஒரே நாடு நமது இந்திய தேசமாகும். 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகையில் 8.6% பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்றனர். மொழியியலாளர் அன்விதா ஆப்பியின் கூற்றுப்படி இந்தியாவில் உள்ள பழங்குடியினர் பண்பாடு, கலாச்சாரம், இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை முறை, மண்ணையும் மரத்தையும் பாதுகாக்கும் காவலன், மொழி, நிலம், செடி, கொடி, மரம், விலங்குகள் என தன்னிறைவாகவும் தனித்துவமான வாழ்க்கை முறையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஐவகை நிலங்களின் முதன்மையான குறிஞ்சி, முல்லை ஆகிய 2 நிலங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள். மலை மற்றும் காட்டுப்பகுதியில் கூட்டமாக வசிப்பவர்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தொன்மையான வேளாண்மையை வாழ்வாதாரமாக கொண்டு வாழ்பவர்கள் என 2 பிரிவுகளாக பழங்குடியின மக்கள் வாழ்கின்றனர். பழங்குடியின மக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் அருணாச்சல பிரதேசம், மிசோரம், நாகாலாந்து ஆகிய வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் சிறிய எண்ணிக்கையில் மத்திய மாநிலங்கள், தென்னிந்தியா, ஜார்க்கண்ட் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளின் மலைகள் மற்றும் காடுகளில் வாழ்கின்றனர். பில், முண்டா, சந்தால் போன்ற மிகப்பெரிய இனக்குழுக்கள் நம் பாரத மண்ணில் வாழ்கின்றனர். இந்திய சரித்திரத்தில் எத்தனை மன்னர்கள் ஆட்சி செய்தாலும் மலைப்பகுதியில் வாழும் ஒவ்வொரு பழங்குடியின மக்களும் மன்னரை காட்டிலும் சுதந்திரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர். 16ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் முகலாயர்களின் வருகை மற்றும் ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்திய ஆட்சியால் ஆதிவாசிகளின் சுய ஆட்சி மற்றும் கூட்ட உடைமை கடுமையாக சீர்குலைந்தது. பழங்குடியினருக்கு சொந்தமான நிலம், வனப்பகுதிகள் ஆங்கில அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஜமீன்தாரர்களின் சொத்தாக மாற்றப்பட்டது. இன்று விழா நாயகனாக கொண்டாடி வரும் பகவான் பிர்சா முண்டாவின் விடுதலை வேட்கையால் ஆங்கில அரசு அச்சமடைந்தது. ஆம், இவர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பிரிட்டிஷ் அரசை எதிர்த்து போராடிய முதல் பழங்குடியினர் என்பது நமது பழங்குடியின மக்களுக்கு கிடைத்த பெருமையாகும். ஆதிவாசிகள் என்று அலட்சியம் செய்யாதே. பூமிக்கு வானம் போல, மழைக்கு மேகம் போல, ஆற்றுக்கு கடல் போல நாங்கள் இம்மண்ணுடன் நீண்ட நெருங்கிய உறவு கொண்டுள்ளோம். மரங்களாக வளருவோம் நாங்கள் காட்டு விதைகள். பலர் எங்களை மூழ்கடிக்க விரும்பலாம் ஆழமான நீரில். ஆனால் தண்ணீர் தானே எங்கள் அசல் மையம். எறும்புகள் முதல் பூச்சிகள் வரை மனிதர்கள் நாங்கள் எல்லா வழிகளையும் அடைகிறோம். நாங்கள் காட்டு விதைகள். விதைத்தாலும் முளைப்போம், அழித்தாலும் துளிர்ப்போம். பழங்குடியின மாணவர்களே, நாம் பாடம் படிப்போம். முதல் ஆதிவாசி பெண் ஆட்சியரிடமிருந்து கூரை வீட்டில் பிறந்து விட்டோமே, கரையேறி கனவுகளை நினைவாக்க செய்வோமோ? ஆதிவாசி பெண்ணாய் பிறந்து விட்டோமே, அதிகாரத்தை பிடிக்க வழியில்லாமல் போகுமோ? கூலி வேலையே கதி என்று கிடக்கின்றோமே, இதில் கல்வி முடித்து கலெக்டராக முடியுமோ என்ற எதிர்மறை எண்ணங்களை தூக்கி எறிந்தேன். எனக்குள் நம்பிக்கையின் துணையோடு வளர்ந்தேன். ஒரு நாள் கனவிற்கான தேர்வும் எழுதினேன். வெற்றி பெற்றவர்களின் பெயரினை வெளியிட்டார்கள். அன்று எம் பழங்குடியின மக்கள் மட்டுமல்ல, அனைத்து இந்தியாவும் என்னை திரும்பி பார்த்தது. முதல் வரலாற்றினை பதிவு செய்தேன். முதல் பழங்குடியின பெண் கலெக்டர் என்று. தான்யாவின் முயற்சியின் போது இவ்வுலகம் என்னை ஒரு புழுவாய் பார்த்தது. ஒரு நாள் நான் என் வளர்ச்சி தெரிந்த போது இவ்வுலகம் என்னை பட்டாம்பூச்சியாய் அதிசயத்து பார்க்கிறது. ஆம், நாம் இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின ஆட்சியர் தான்யாவின் லட்சிய கனவு வரிகள். முதல் பழங்குடியின ஆட்சியர் ஸ்ரீ தான்யாவைப் போல
4 ஆண்டுகள் விடாமுயற்சியால் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று மருத்துவரான முதல் பழங்குடியின நீலகிரி மாணவி ஸ்ரீமதியைப் போல அனைத்திற்கும் மகுடமாய் இந்திய திருநாட்டின் முதன்மை குடிமகளாம் மேதகு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களைப் போல நாமும் வளருவோம் என கூறி பழங்குடியின தின விழாவை ஆளுநர் மாளிகையில் கொண்டாட தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகளாக SFRD தொண்டு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்த மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு SFRD தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் பழங்குடியினர் மாணவிகளின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri V. Chitra. Ladies and gentlemen, next we have the speech by Selvi S. Rustika, who will deliver her speech in English, and she is also from SFRD Javada Hills. Good evening to the Honorable Governor of Tamil Nadu, esteemed guests, respected teachers, dignitaries and fellow students. I stand before you today proud to represent my tribal community. We gather to celebrate her heritage, resilience and contributions. As a tribal student, I have witnessed the hard work and victory of my people. Our ancestors' wisdom, cultural richness and harmony with nature inspire me. I quote Birsa Munda, our ancestors did not struggle for nothing. We must continue their fight. It emphasizes the importance of carrying forward the legacy of tribal freedom fighters and leaders who fought against British colonial rule and social injustices. Birsa Munda's birthday is celebrated on November 15th every year. He was a tribal leader, freedom fighter and social reformer from Jharkhand, India. He played a significant role in the Indian independence movement. In recognition of his contribution, Birsa Munda's birthday is observed as Birsa Munda Jayanti, Tribal Pride Day or Janjatiya Gaurav Divas. Its aim is to honor his legacy, contributions, promote the tribal culture and heritage, empower tribal communities, foster unities and solidarity among tribals. To assist and support tribal communities, the Indian government has launched various schemes and policies. On October 2nd, 2024, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji launched the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan in Hazaribagh, Jharkhand, with an outlay of over rupees 79,150 crore. This ambitious program aims to address critical gaps in social infrastructure, health, education, and livelihood developments across the country, 63,000 tribal villages. The Abhiyan benefits over 5 crore tribal people across 549 districts. A key component of the government's education initiatives for tribal communities is the Ekalavya Model Residential School. These schools aim to provide quality education to ST children in remote areas, facilitating higher education and employment opportunities. World Tribal Day, observed annually on August 9th, is a global occasion dedicated to recognizing and celebrating the contributions and cultures of the native people around the world. I am thrilled to be a student at SFRD, where our school management nurtures us into a capable individuals, providing the finest education in our community. Today, I proudly affirm that SFRD will empower tribal students to attain remarkable success. I extend my heartfelt gratitude to His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, our school management, and respected teachers for this enriching opportunity. Thank you. Thank you, Rasika. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to felicitate the young minds who presented their thoughts on their wonderful thoughts, their astute thoughts on this occasional momentous Janjatiya Divas. The Honorable Governor will now felicitate Selvi V. Chitra. Good round of applause. For her fire-sparking speech in Tamil. Thank you, sir.
We request the Honorable Governor to felicitate S. Rasika, who delivered the speech in English. The students are being presented with shawl and the book Exam Warriors. That's nice. From the drizzle, it's increasing to the rain. Let it rain. Let it not just drizzle. Continue clapping. Thank you so much, ladies and gentlemen. We request the Honorable Governor to felicitate the eminent personalities from the tribal community. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Alvas, a renowned tribal leader from the Toda community. He has made significant contribution to the welfare and development of the particularly vulnerable tribal groups and scheduled tribes in Tamil Nadu. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Alvas amidst your big round of applause. Thank you, sir. We humbly request the Honorable Governor to felicitate Dr. K. Arjunan, Secretary, SFRD School, Javada Hills. Thank you, sir. We request the Honorable Governor to felicitate Thiru A.K. Nehru, Secretary cum Director, Community Seva Center, NGO Kalvarayan Hills, Kallakurchi District. Ek Bharat Shreshth Bharat means we are all one family. So they're all our family members. Good round of applause. Thank you, sir. We humbly request the Honorable Governor to felicitate Thiru Rana Ashutosh Singh, founder and MD Tarana Entertainments, Rajputana Empires and Rana National Security Services. Representing Jharkhand, we have Tirumati Nirmala Kumari Karan, writer, poet and social worker. She'll be felicitated by the Honorable Governor. She's a retired Class 2 officer and she has published a lot of books like Katha Ek Masoom Ki, Dukh Ka Kreta, Bitha Bhai and many more. She is member and office bearer of several literature groups like Secretary Rashtriya Varshita Nagarik Kavya Manch. Good round of applause. Thank you, ma'am. We now request the Honorable Governor to felicitate Thiru Sumit Kumar Pandey, entrepreneur, trade analyst and investment researcher. Don't stop the applause. It is equally good for us as well, for our health as well. Thank you. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate eminent personalities who have achieved from the tribal group. Dr. B. Kambatan. He's a doctor, renowned senior principal scientist from a tribal community of the particularly vulnerable tribal groups with a distinguished career spanning multiple continents. This scientist has represented India in Japan, Germany, Switzerland, Bangladesh, Ethiopia, and Botswana. Is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. Janani, a medical officer at the Cantonment General Hospital, Wellington, made history as the first tribal woman to complete MBBS in Nilgiri's district. With 3 years of dedicated service, she exemplifies excellence in healthcare. As a medical officer, she provides vital care with compassion and expertise. Thiru N. Tirumurthy, a trailblazer from the Kurumba community, made history as the first person from his community to complete MSW and MPhil. During the COVID-19 pandemic, he initiated street classes in tribal areas, later transforming them into Illam Thedi Kalvi, benefiting numerous children across Tamil Nadu. Tirumurthy is now being felicitated. Tirumati Muniyammal, she's from the Irula community. She holds as the district president, Irula Women's Wing Adivasi Irula Development Association, Tiruvallur. She devoted life to uplifting tribal community and prioritized education, ensuring children attend school and empowered people through various initiatives. Is now being felicitated by the Honorable Governor. Mr. Nasmudi Kuttan, football player from the Toda tribe community, proudly represented
India at the prestigious Mini World Cup football tournament held in Tunisia will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Nasmudi Kuttan. Thiru Narte Kuttan from Toda tribal community also proudly represented India at the prestigious Mini World Cup football tournament held at Tunisia. This esteemed international platform showcased exceptional skills and dedication to the sport. Thiru R. Sivalingam, Chairman, Lamb Society from the Irula community, is a renowned tribal leader and Joint Secretary of PVTGs, dedicating 28 years to social service. Thank you, sir. A good round of applause to all the eminent personalities for their momentous contribution and various contribution in the development of the nation. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Respected Thiru M. Alwas, Secretary, Nilgiri Adivasi Welfare Association, Thiru Rana Ashutosh Singh, Thiru K. Arjunan, Founder and Secretary, Society for Rural Development, Thiru Kirlos Kumar, Secretary to Governor, all the distinguished invitees, those achievers whom I had the privilege to felicitate, my dear students, ladies and gentlemen, today is a very auspicious day. It is the birth anniversary of Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda, whose 150th birth anniversary celebration has begun. It will go on for a year. Today is also Janjatiya Gaurav Divas, to celebrate our tribal brothers and sisters, their contributions in the nation building with a sense of pride. It is also Jharkhand Divas. On this auspicious occasion, I extend my warmest greetings and best wishes to all of you. Friends, we are in the 77th year of, in fact, we have completed 77 years. We are in 78th year of our independence. And when we look at the plight of our tribal brothers and sisters, it gives us a deep sense of anguish. In the pace of progress, development, our tribal brothers and sisters are still way behind. They constitute almost nearly 8% of our country's population, nearly 10 crores. And majority of them are still in a very, very backward state of development. This is something that is unacceptable.
This is something that should compel to think, why did it happen like this? That while the country has been progressing and has been moving forward, our tribal brothers and sisters are left behind. Somehow, until 10 years ago, and I can very confidently and proudly say that until Prime Minister Modi came, the politics, the vote bank politics, did not take this community seriously. They used them, of course, as and when this election time came, and they used them. But the question is that how come, even after 77 years, are we aware that in even our own state, we have tribal communities who have no record of their existence? Administration calls them as a wandering people. They have no Aadhaar. Since they have no Aadhaar, they have no other access, no Ayushman card, there is no bank account, there is no access. Large number of such people are here in our own state. It is the case in other parts of the country also. This is something which is highly worrisome. And among this, more than 700 communities that constitute our tribal communities, about 75 of them are primitive tribal groups. They are vulnerable, PVTC, particularly vulnerable tribal groups. They are further behind. Now, our country cannot grow, cannot develop. We cannot have a mercantile, a capitalist model of development that let rich become richer, poor becomes poorer, leave it. We cannot have a Darwinian model of development. This country, if it has to grow, and it has to grow, it has only to grow with a sense of a family. The whole country is a family. Every member of our country, every citizen of our country, we have in our constitution it says they have equal rights. But how come even 77 years down the line that right is not available to them? It is just written in the book. When Prime Minister Modi came, his approach, his outlook on the country is that of a family. The whole country is a family. And that is why we see all the schemes, all the projects, development projects, be it health, be it education, be it infrastructure development, be it access to digital finance or financial inclusion or digital public infrastructure. No distinction, no discrimination. It must reach every citizen of our country. When he says Sabka Saath, Sabka Vikas, it's essentially another way of saying that we are all a family. In a family, if I have a large family, I cannot say that some of my family members will eat and some will starve. I cannot say that some, when fall sick, will be treated, others will not be treated. What we were doing until then? We were just having, okay, we have allocated certain amount of money, we will build this much road, this much hospital, this many schools. What about the rest? The problem kept multiplying. They kept multiplying for the country. But when it came to our tribal communities, they are left behind. They were not organized, they were not assertive, and so they were only
used as and when election time came and thereafter forgotten. People, others made fortune out of the scheme meant for them. Now, this is not acceptable. When we are celebrating, when we talk even about our freedom movement, national freedom movement, 2 years back we celebrated the 75th year of our national independence. Earlier, when we have the national freedom movement history, few people, few families, lakhs and lakhs of our people have given their life. And contribution of our tribal brothers and sisters in our national freedom movement is less than none. When we think of Bhagwan Birsa Munda, how many of us we talked about him till a few years back? How many of us sitting here knew that there was such a great person, a divine person like called Birsa Munda? No. Just he would be remembered only in Jharkhand. Why? He fought at a young age. He resisted the British. He organized the people. He made it far difficult for the British to capture their land, because every inch of Bharat, every inch of India, the British had to struggle, had to fight. Nothing came easy. And when it came to our tribal brothers and sisters, they fought valiantly all over the country, all over the country. But somehow their contribution to the national freedom movement is not documented, is not adequately highlighted. No, this is not. This is absolutely unjust and unfair. We cannot let that happen. And so we began the campaign to find out the unsung heroes. And in the process we are finding that every village, there were people who fought, who gave their life. They are our proud ancestors, brave ancestors to which we are all proud of. When we celebrate Bhagwan Birsa Munda and his anniversary, birth anniversary, we are celebrating our heritage, our past glory, that look, we are descendant of such great people. Birsa Munda, Bhagwan Birsa Munda did not just fight only for the tribal community. He fought against the British occupation of India. He fought against the British colonization of India. He fought for India. He fought for this country. And we cannot be ungrateful people. As a matter of gratitude, we have to pay respect to him, because that's what gives us a sense of pride. That look, we are descendants of such great martyrs, such great people. There are countless, large number of them. All have to be celebrated, all have to be respected and honored. When Prime Minister launched the scheme, Janjatiya Gaurav Divas, that is taking pride, day of pride for the tribal pride. A few years ago, it is essentially for the whole country, all of us, to remember that these tribal brothers and sisters, those who might be living at the fringe, unfortunately at the fringe, most of the places of this society. Because here also we find in Javadu Hills, Kalvarayan Hills, Nilgiris, here and there, Erode, Salem, all the places. They are our family members. We have to ensure that they are brought at par with the rest of the country. Now, I'm
quite delighted. I was quite delighted to hear the young students from SFRD College, Javadu Hills, when she started mentioning about this one project which the Prime Minister launched only 2nd of October, just about a month ago, that tribal villages, Janjati Gram Utkarsh Gram Abhiyan, that the tribal villages, 63,000 of them, are not connected with roads. They don't have connectivity, mobile connectivity. Now, this is not acceptable. All these have to be provided. So this scheme is launched to ensure that, yes, in the next few years, we must saturate all these areas. It is our collective responsibility. You know, for a long, long time, if you look at since independence, until about 10 years back, how many tribal leaders or how many tribals were honored with Padma Awards? Padma Awards only meant for those who were close to the corridor of powers. In the last 10 years, more than 100 tribal leaders in different walks of life have been honored with Padma Awards, Padma, Vibhushan, Bhushan and Shri. And when it comes to our cultural heritage, you know, often we have a skewed understanding of culture. Culture is just merely how to dance and sing. The culture is essentially your outlook to life. How do we look at life? How do we look at ourselves? How do we look at the environment around us? In true sense, the Indian culture, which is Vasudhaiva Kutumbakam, which believes that we are all one. Whole creation is a family. And when I say creation, is not only humans, but humans, animal, plants, we are all a family. This is the core of our Indian philosophy, Indian darshan, Indian cultural values. Today, which community living this value? It is the tribal community. It is they who live as a family with the nature, not only among themselves, but also with the plants and animals. So they are the true carrier of our cultural heritage to live in harmony. And that is the only sustainable way of living. Today the world is realizing, when you have a big, huge climate crisis, we have all kinds of conflict. The life has become unsustainable, is becoming more and more unsustainable. We have to come around the core values, the core cultural values of this country, which is being today lived day to day by our tribal community. We have to learn a lot from them. People often will brag, we are advanced, having a lot of degrees. They may be illiterate. But when it comes to the values, when it comes to the core values of life, they are way ahead, far ahead of the rest. We have to learn from them. While we need to learn from them the sustainable way of living, it is also our responsibility to see that they do not remain deprived of all the elements of modernity, progress. A decent house to live. A tribal doesn't mean that a tribal has to live in a thatched makeshift house. No. It must have a decent house. There must be a water connection, must be electricity connection, must be mobile connection, must have a toilet in the house, must have a cooking gas, must have Ayushman Bharat card to have access to health, must have a bank account to see that they are
financially included. And all these things have to be done, because a culture doesn't mean to remain poor, deprived. No, that is not. And our outlook, the outlook of the rest of the society towards the tribal community has to change. Tribal community means whenever there is an event, call some people, half naked, they will do some dance, and this is about tribal community. It's shameful, I must say that. And let us admit that at some point of time, at some generation, our forefathers were like that only. It's not that we are all born with a trouser, with shirt and pant and trouser and all. They were also like that. It so happened that they were left behind. But they cannot be left behind in an independent Bharat, independent India. We have before us a national goal that by 2047, India has to be a fully developed country, a self-reliant country. And in this, our tribal brothers and sisters have a significant role to play. And it is for us to ensure that what is due to them, what they have been deprived, they must not be deprived of anymore. And this country cannot be self-sufficient, cannot be fully developed if this segment of our family is left behind. So this has to be done on a war footing, in a mission mode. No longer we can go on saying that, okay, we have this plans, they will, in the course of time, maybe sometime in future, there will be no. Every society, things are changing. Every society is changing. Technology is coming in a big way. It's transforming our lives. The pace of change is far more exponential today than it was ever before. In this fast changing environment, they cannot change at a glacial pace, at a slow pace. No. They also have to move fast, and for which enabling environment has to be created. We have to see that no citizen of our country, no tribal brother or sister is left without an identity. That is their Aadhaar. That is the basic document. And then the rest of things, as I said, about whether Jan Dhan account, whether Ayushman card, rest of things, it has to be there. So then this day, when we are celebrating with pride the heritage, the tribal heritage, and their contribution to the nation's freedom, it is also a day for all of us to take a serious note of it, and wherever we are, to help them. If we are in the government, we must push it forward. If we are out of government, even then we have a responsibility. Here we have a person sitting on the dais, Mr. Arjunan. He had joined information service almost about 40-45 years ago, 1976. Within a few years he left and he dedicated his life for the welfare of our tribal communities, brothers and sisters of Javadu Hills. And when I visited Javadu Hills, I felt so happy. With dedication, helping in education, in health, in livelihood, giving the people a sense of pride, a sense of self-respect. Now this is not a government initiative. This gentleman, for the last 30 years, this is his own initiative, and there have been some good Samaritans helping from time to time. There is a lot of goodness in our society. We need to harness them for the development of these people, those who have been left behind. Friends, let us dedicate ourselves, commit ourselves, that while we are celebrating this day, by the time we have the next anniversary, which we have on the 15th of November 2025, let us see each one of us
how many families? Did we at least help one tribal family in coming out of it? I think we can do much more than that. But even if we are able to do that, that will give us a sense of satisfaction. We like to see the time, the day, when our people, our brothers and sisters from the tribal community, they launch the space vehicles. They are in the best of research institutions. They are the one who will be running the artificial intelligence laboratories. They are in the top of the administration. We have a president, tribal president. That's not enough. We need to have our tribals in every walk of life at the front line. And that will be a truly a Viksit Bharat, a developed India. And I'm sure it will happen. The nation is awake today. It is no longer asleep. It is awake, and we will achieve this goal. I'm sure by the next year, when we celebrate here in this Raj Bhavan, we will have some more data. This year, I got the data recently that when the Prime Minister launched this Lakhpati Didi, that tribal women with 1 lakh plus annual income, it may sound a small amount to the many people of the city dwellers, but it's a big amount. And I was glad to know that we have in this scheme, we have over 20,000, this last 1 year, 20,000 Lakhpati, new Lakhpati Didis, tribal Didis have come up. It is something which is good, we are happy about it. We need to have many more. It will happen, and we will all contribute our best to it. I once again thank you all for being part of the celebration, for the part of the festival of joy, taking pride in the tribal heritage. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Celebrations never reach its brink without sounds and colors. So, ladies and gentlemen, get geared for some wonderful cultural fiesta. We request the Honorable Governor and the dignitaries on the dais to join us for the cultural extravaganza that we are going to present here today by the South Zone Cultural Center and by our friends from Nilgiris. We have 3 cultural performances, Manbum Chow and Karsa, the tribal dance from Jharkhand, and followed by the Kurumba cultural performance by our friends from Nilgiris. So we request all of you to enjoy the cultural fiesta. We request all of you to kindly put your mobile phones in silent or flight mode.
না না গানা না একেবারে শুরু হয়নি এইটাই হয়ে যাবে